My dear enthusiastic learners of English, now this is the third day. I think you have tried your own sentences. Perhaps you are successful, I suppose. What I ask of you again is make very short sentences, use them, chat with your friend, make small dialogue, ask questions, answer the questions. Asking question is an art, remember. You just make two sections, A and B, for example, A, then B. How are you? A asks B. Okay, what is the answer of B? I am fine. Then again A. What are you studying? I am studying computer science. Then again A. What's your ambition in your life? Then B. I want to be a computer engineer. Then what are your hobbies? My hobbies are watching television, reading newspapers, looking at the latest things in computer science, about computer science, all these things. So when you go on making these things, they are very easy. So these dialogues are necessary. For example, if you want to ask a direction now, you are a stranger to Gadag city, you have come to Gadag and you want to go for DC office, how do you ask? Direct question, where is DC office? The alternative version of that is, could you show me the way to DC office? Very polite. Will you be kind enough to show me the way to DC office? Don't worry. If you don't know all these things, you can ask, as I told you yesterday, route to DC office. So route to DC office, he will tell you. So this is asking direction now. Whenever you want to ask direction, you can make use of these things. Straight question, where is DC office? If at all you want to use some ornamental things now, could you show me the way to DC office? Again, polite language, will you be kind enough to show me the way to DC office? Suppose if you don't have any time, route to DC office, chalega. Now you are asking for the direction now. Now you have to answer the stranger now. Remember, the stranger has to answer you now. How can he answer? Go straight, not straight go, right? Go straight, turn left, there's a circle, then you can again take a right turn, then again you can ask one more question. Is it far? Now look at this, how I use. Is it far? FAR. Far is distance. Is it far? Approximate distance, you can say. Now the answer is approximate distance. Say about, it is 1 kilometer, it is half kilometer. Now we use one more term. It is not far. Very simple answer. It is not far. It is very close. So you can use one more word, walkable.
It is just walkable. In cities, corporate cities, they will speak like this. It's just walkable. No need to take auto and other things. Walkable. 5 minutes walk. So here you don't find any grammar. Suppose if you ask any man how to go for this, go straight and turn left. You will find it. Okay, is it far? No, it is not far. It's very near. Just 2 minutes walk. Now we don't find any grammar there. But we find that the communication is done. That is very important. Then only you can develop this language. Is it far? No, it is not far. Grammatical English. It is just walkable. Okay, 2 minutes walk. You need not take an auto. That's how that is another answer for this. So then you have to thank him. You should say, thank you. Then he will answer, pleasure is mine. This is how we have to go for dialogues. Suppose if you want to purchase a dictionary, you go to the shop. How can you ask? Could you show me the dictionary, please? Very polite. The dictionaries are available. And one more way of asking question. I need dictionaries. Very simple English. So if you don't find all these things, then you can ask, dictionaries, please. He will show you many dictionaries. Okay. Then you have to ask, how about this Webster dictionary? How about this Oxford dictionary? How about this Longman's dictionary? What is the price of this particular dictionary? You will answer. It is 200 rupees, it is 400 rupees. Then you can say, pack it up, and you can take it, thank you. That's how you can make use of these very small dialogues. These small dialogues will help you to go for a paragraph answer. For example, think that Uma and Umesh are conversing. Conversing is nothing but speaking. They are talking. It's a dialogue between these two characters. Okay. Now look at this dialogue. First is Umesh, then Uma. Okay. Now Umesh asks Uma, have you passed PUC second year? Then she will answer, I have not passed. Then again he will ask one more question. Why did you not pass? Just simple English, why? Then she will answer, I had not prepared. Then he will answer, don't do it again. Now look at these 5 dialogues now. First dialogue is, have you passed? So what's the answer of this particular Suma? I have not passed. Then he will ask another question, why? Then she will answer, I had not prepared. Then again he will answer, don't do this time again. These dialogues are there now. So these are the 5 dialogues, 5 sentences. Okay. These 5 sentences are spoken now. Suppose if you want to report these 5 sentences to somebody else, what is the conversation between Umesh and Uma? You have to report. That is the best thing now. In English, 99% we go for reported speech. You can ask now. This dialogue between Umesh and Uma is to be reported now. It is to be reported. How do you report this? So again, here we require grammar. Or else you can go in a even spoken manner, in the haphazard manner also. Umesh asked, PUC passed, oh, no, not prepared. You can answer like this, but it doesn't sound nice. So here what is required is, grammar is required here. So the first question is, have you passed? Okay, that's the first question. So while reporting this, you have to answer like this. Umesh asked Uma, okay,
It's a question, Umesh asked Uma if she had passed. Look at the question, man. Have you passed? Now we have to ask if she had passed. Have you becomes you have. That you refers to Suma. So that becomes she. Have becomes had. If she had passed. I repeat. Umesh asked Uma if, or you can use one more word, whether, if she had passed PUC. Then what's her reply now? I had not prepared. Okay. Now you can report in this way. Uma replied Umesh that she had not prepared. She had not prepared. Grammar is used now. Then why? Why is wanted to know the reason. Why are you late? I'm interested to know the reason for being late. Now Umesh wanted to know the reason why she had failed. Why had she failed is wrong. Why she had failed, right? Then what is her reply again? Uma answered Umesh, she had not prepared. Then what did he suggest her now? Don't do it again. So again you can report it in this way now. At last, Umesh told Uma not to do it again. So this is a way of reporting things. This is called in English reported speech. We call in SSLC this is direct and indirect speech. Actually this is called as reported speech. Now you can bring the whole paragraph in your own way. Don't worry. I have followed almost all the rules while converting this into a reported speech, but you need not. So let me go in a very fast manner. Okay, the same dialogues in the very fast manner. Okay, how can you say this? So Umesh asked Uma if she had failed, and she answered that Umesh asked Uma if she had passed PUC, and she replied that she had not passed, and he wanted to know the reason, and she told him that she had not prepared, and then he told her not to do it again. You can answer in this way, very fast. The whole paragraph can be condensed even now. Shall I condense it? Condense is making it very brief. Umesh wanted to know the reason why Uma failed, or why Uma had not passed the PUC. And she replied him she had not prepared. So even you can, in spoken English these are possible. He wanted to know the reason why she had not passed, and she replied him that she had not prepared, and he advised her not to do it again. This is how we have to answer the dialogue forms in the reported form. Here we are not worried about grammar here, because you are not writing for an exam here. You are speaking to somebody else, and you are reporting the two conversation between Umesh and Uma to somebody else, the third man. But suppose if it appears for the examination, then you should be very careful. So this is what we call as indirect speech, or we call it as reported speech. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಕಥನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲ ಡಯಲಾಗನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ, ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ,
ಹೋಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನ ಹುಡುಗ ರವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸರ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತೀರಿ? ಸರ್ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರವಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕವ. ಈಗ ಇವನು ಹೋಗಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತೇಳಿ. ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ನಾನು ಇಟ್ಟು ತನಕ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ವರದಿ ಮಾಡ್ಬೋದವ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ಭಾಳ ಸರಳ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಥರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂದರೆ, ಸರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ದದ್ದು ಸರು ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು, ಸರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಕೆಳಗೆ ಹೊಂಟಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹೊಂಟೆಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀನಿ ಅಂತ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ, ಏನು ದೊಡ್ಡಾಗೋದಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಇವ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ದ ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಿಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ knowledge of grammar, or else you can go for shortcut. Not interested to take our class, you can speak. ಆದರೆ what I tell you is always this shortcut doesn't always help you, because there is one beautiful statement in English: if you use shortcut, it will cut short your success. Beautiful statement. But in spoken form, you can go for this shortcut. You can use. Even you can cut short the language and making use of these shortcuts. All these things are allowed in English. But the communication should be very effective. That is what we require in spoken English. Whatever you may speak, but that should be correct. So in this way, you can convert the sentences into reported speech. For example, Ravi told to Subhas, I want my books. Who is this I? I refers to Ravi. So ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೀಗ? Ravi told Subhas that I becomes he. Want becomes wanted. He wanted his notes. He wanted his books. ಈ ಥರ ಹೇಳೋದು. I want my books, he wanted his books. Suppose Suma told I want my books, she wanted her books. Now look at the speakers there. I is changed to he if the speaker is male person. I is changed to she if the speaker is female person. Very simple. I becomes he or she, then my becomes his or her. This is how we teach for our PU students to pass the exam. Otherwise, it goes very difficult for the first of all, you should understand who are the speakers and who are they speaking to, and what's the content material. That is very important. So I want my books, he wanted his books. Or if the female speaker is there, she wanted her books. Very simple. So if the two persons speak now, John told Mary, I love you. Then how can you report this? I love you ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ? you ನಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. There are two speakers there, John and Mary. John told Mary that, okay, who is this I? John. Turn this to he. Love is loud. You is Mary, her. So John told Mary that he loved her. Simple. Suppose if you Mary told John I love you, she loved him. ಇಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸರಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ. 90% ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಕನ್ನಡದಾಗ ಭಾಳ ಚಂದ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಮಲಾ ಅನ್ನೋಕೆ ಬೇಕಿರ್ತಾಳೆ, ಆಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಾನು ಹೊಡಿತಾನ. ನಾವು ವಾಪಸ್ ಆಕೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಂಡಗೂ ನೀವು ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಸರ್ ಅವ್ರೇನೋ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಾನು ಹೊಡಿತಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಿಲ್ಪ ಬಂದಕ್ಕೆ ಕಮಲಾ ಪಾಪ ಅಂದ್ಲು, ಏನೋ ಆಕಿ ಗಂಡ ಆಕಿ ನೋಡಿತಾನಂತ. ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಮೀ, ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೆಟ್ ಹರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಅಂತ ಆಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಮಲಾ ಹೇಳಿಲ್ಲು ಏನೋ ಆಕೆ ಗಂಡ ಆಕೆ ನೋಡಿತಾನ ಅಂತ. ಕಮಲಾ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೆಟ್ ಹರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ರಮೇಶ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಮೀ. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ರಮೇಶ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀಸ್ ವೈಫ್ ಬೆಟ್ ಹಿಮ್. Simple present changes to simple past. The verb changes to past tense. Come, came. Go, went. These things are there. But one thing is very important. Whenever you want to ask questions, you should be very careful. There are 9 question words in English. Who, where, what, which, whose, when, why, how. These are the 9 words. These 9 words are called as question words because we get an answer when we use these question words. And in English, apart from these 9 question words, you can ask questions leaving these 9 words. Who, where, whom, why, which, when, whose, what, and how. You can ask other questions leaving these 9 words. How? You can use do, does, am, is, are, was, were, did, have, has, had, will, shall, can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought. Instead of going for a vast list of these things, you can remember what's the difference between the question words and these questions. These questions I just told you, they are called as yes or no type questions. And other questions are simply question words. We get an answer there. But here, when you ask these questions, you will get either the answer yes or no. For example, I'll ask you the question, are you busy? You should say either yes or you should say no. Do you smoke? You can say either yes or no. But you cannot go on explaining, do you smoke? Hey, I smoke because I like. No, impossible. Suppose if I ask you the question like, why do you smoke? Then you have to answer. But then you can't say, why do you smoke? No, you can't say. Or if someone asks you, how are you? How? Look at the question word how. How are you? You should say fine. You can't say, how are you? I am yes. No. But if someone asks you, are you fine? Then you have to answer yes or no. So when you answer some questions with the answer yes or no, they are called as yes or no type questions. When you do not answer with yes or no, they are called as question words. These question words elicit an answer, but here we get only an answer called either yes or no. So if the questions are to be reported, then you should be careful. Following grammar rules. In case of questions, we do not use that. And in case of questions, we convert interrogative sentences into assertive sentences. ಏನು ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಏನು ಅಂಥದ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಆರ್ ಯು ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಆರ್ ಯು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿ ಯು ಆರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ or all interrogative sentences should be turned into assertives when they are reported. Remember, when they are reported. For example, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಅದ, ಕೆಳಗೆ ಬಾಯ್ ಅದ. ಓಕೆ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಲೇಟ್? ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ವೈ ಆರ್ ಯು ಲೇಟ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಐ ಮಿಸ್ ದ ಬಸ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ದ ಟೀಚರ್ ಆಸ್ ದ ಬಾಯ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಲೇಟ್ ಅದಲ್ಲ, ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೇಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಆರ್ ಯು ಇದ್ದದ್ದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೈ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ. ವೈ ಆರ್ ಯು ಲೇಟ್ ಅದಲ್ಲ, ವೈ ಹಿ ವಾಸ್, ಸೇ ವೈ ವಾಸ್ ಹಿ ಲೇಟ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. So the teacher asked the boy why he was late, and the boy answered that he missed the bus or he had missed the bus, whatever may be the answer. Suppose ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದೆ ವೈ ಆರ್ ಯು ಲೇಟ್, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? he asked me why I was late. ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ತಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು. he asked me why I was late. So once if it suits to your tongue, then you will taste it. Just go on asking. Suppose if your boss asks why are you late, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ? ಮೈ ಬಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಟುಡೇ ವೈ ಐ ವಾಸ್ ಲೇಟ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಐ ಮಿಸ್ ದ ಬಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಗ್ರಾಮರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ದರ್, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ ಯು ಬಿಸಿ? ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಆರ್ ಯು ಬಿಸಿ? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ. ಇಫ್ ಮತ್ತು ವೆದರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ತರಬೇಕು, ಉಳಿದು ಇದ್ದಾಗ ತರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ನೆನಪಿರಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಯು ರೆಫರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. Can you guess the point? Okay. So you will get complete marks. But in spoken form you can use even whatever may, because nobody is going to calculate your marks there. So we are interested to know whether the communication is properly done or not. That's what we are interested. But if at all you want to report in the correct way, then you should follow the grammatical rules. ಹಿಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. He asked me why I was late and I answered him I missed the bus and he told me to come early the next day and I kept my promise. ಸಿಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತದೆ. a new word every day, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಲರ್ನ್ ಎ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಶಬ್ದ ಕಲೀರಿ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು 5 ಶಬ್ದ ಕಲೀರಿ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ವೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದಟ್ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಟಲ್. ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ದ earth moves around the sun. Honey is sweet. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಬಂದು ಇವನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ he is my friend. He lives in hostel. His father is a teacher. I told you yesterday these things. Just recapitulating things now. ಮತ್ತು ನಾವು ನಿನ್ನೇನು ಮಾಡೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆನಪು ಹಾರಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. Recapitulation is very important, and when you remember, when you recollect all these things, you can learn easily. ಭಾಳ ಸಹಜ ಇದ್ದಂಥವು ಇವು. ಈಗ ಕೆಲವು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವು, ನಾನು ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ನಿಂದ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಆರ್
in such a way that care should be taken to do all these things. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲೇವ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಮೈ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ. ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅಲ್ಲ. ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಟರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಾಗನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಭಾಳ ಮಜಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡದಾಗನೇ ಒಂದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದುಂಡೋ ಮಾರಾಯ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಕುಕ್ಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಈಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಏನೇನು ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದುಂಡೋ ಮಾರಾಯ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಹೆವಿ ಪೆನಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಡೀಡ್ಸ್. ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು, ಮಜಾದ ನೋಡಿ ಶಬ್ದ. ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಓಡಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿಂದ. ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ದ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಹಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ನೀವು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೊಳೆಯುವುದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಟ್ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್, ನೆನಪಿರಲಿ. ಆಲ್ ದಟ್ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಅಪಿಯರೆನ್ಸಸ್ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ, ಮೊನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಆರ್, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಆಲ್ ದಟ್ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೊಳೆಯೋದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅಪಿಯರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಮುಖ ನೋಡಿ ನೀವು ಯು ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್. ಮೊದಲು ನಾವು ಅಂತಿದ್ವಿ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ. ಅವ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರ್ಸೊನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜನನೂ ಬಂದದ, ಅದು ಗೊತ್ತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಆದರೂ ಎಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಸಹಜ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಆ ಸಿನಾನಿಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸಿನಾನಿಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯೇ ಅಲ್ಲೇ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ? ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಪಿಯರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್. ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಈಗ ಹಾಸಿಗೆ ಜಟ್ ಕಾಲು ಚಾಚು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ. ಹಂಗಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಹಾಸಿದಟ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಹಾಸಿದಟ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಭಾಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಂಬರ್ 1, ಬಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ. ನಂಬರ್ 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ನಂಬರ್ 3, ಬಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ಯುವರ್ ಕೋಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾತ್. ಕಟ್ ಯುವರ್ ಕೋಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋರು ನೀವು? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಲಿವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಲಿವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದೇ ಅದು. ಲಿವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್. ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟು ಮಚ್. ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕನೇ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೆಳೀತದೆ. ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಬೂಸ್ಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ನೀವು ಸಿನಾನಿಮ್ ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳ ನಾನು? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒಂದ, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ತರೋರು ನೀವು? ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ ನಿಮಗೆ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾಟ್ ಈಸಿ. ನಾಟ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ತರ್ತೀವಿ, ನೆವರ್ ಸೇ ಟು ಎನಿಬಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಪೊಲೈಟಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಸೊ ವೈಲ್ ಕನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್
That's the grip of spoken English. ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ಅವು ಕೇಳ್ತಾವೆ. ಈಗ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ ಡೊಂಕು. ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸು ಪಾನ್ಸು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅವು ಇಡಿಯಮೆಟಿಕ್ ಯೂಸೇಜ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲದು ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ, ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಮನ್ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ರೆ ನೆಲ ಡೊಂಕಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಮನ್ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರ ಇರ್ತಾನೆ, ವರ್ಕ್ಮನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ, ತಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೈತಾನೆ, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ಲಾರ್ದು ಹುಡುಗ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಲ್ಲ, ಪೆನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು. ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಮನ್ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದ್ಲಿ ಮಸಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿತ್ತು, ದ ಪಾಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ಕೆಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬರೋಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ, ಕಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಷಿಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಂಗೂ ನೀವು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ರಿಚ್ ಯುವರ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ. ಅದು ಚಂದನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನು ಅನ್ನಿಸಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಎಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ದೊಂದು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲತಂದರೆ ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಅದು ನೀವು ಅದರ ಸೇವ್ ಆದರೆ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಸಹಜ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಈ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೀಟ್ ದ ಬುಷ್. ಬೀಟ್ ದ ಬುಷ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಕೆಲವರು ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನೇರಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಡೋಂಟ್ ಬೀಟ್ ದ ಬುಷ್, ಓಕೆ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಭಾಳ ಸರಳ ಅಂತೀವಿ, ಭಾಳ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೆ ಅದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಎ ಲಾಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್. ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಈಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. The secret is revealed. Now the real color of the person is before us. It is brought to limelight. When the cat is away, the mice will play. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅದು ನೋಡ್ರಿ. Who is to bell the cat? ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, who is to tell a man who knows everything. ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. These things should be kept in your mind, and the alternative sentence for this is, ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಜರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೋವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋವರ್ಬ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ದರ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರೀರಿ ಮೊದಲ. ಆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್, ಓಕೆ, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್? ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂಥದ್ದು. ಹಿಂಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್,
We should take care of our health. We should give importance to our health. We should be healthy. Otherwise, we can't live. We cannot buy health with our money. We should eat good food. We should go for exercise. We should be in a congenial atmosphere. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಜರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕಲಿತಂಥವ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವಾಗ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರಲಾರ್ದವ್ರು ಭಾಳ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೆ ಕತೆ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಕನ್ನಡದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬರೀತಿದ್ರು ಅವರು. ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಟು. ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರಂತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಆರ್ಟು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ನೀವು ಸಣ್ಣ 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 ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮ LKG UKG ಹುಡುಗರು ಪಟ 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 ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅಪ್ಪಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಥರ್ಸ್ಟಿ ಕ್ರೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಯಾಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ವೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿ ಮೇಡ್. ಬಟ್ ನವ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್. Now we have got everything in our hands. We can learn. ಎಷ್ಟು ಕಡೆಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಟೀಚರ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಐ ಶುಡ್ ರಿಅಸರ್ಟ್ ಮೈ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನಂತ? ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಪ್ಪಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾದರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಚಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒನ್ಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಮೀ, ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡು ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಮೀ. ನಾನು ನಂಬಿಟ್ಟವ. ವೈದ್ ಸರ್ ಹೇಳಾರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ನು 3 ಮಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ನು ಬೆನ್ನತ್ಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ಫೈನ್ ಸಂಡೇ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತಿದ್ದ. ಅವ್ರು 3 ಮಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಂದಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಇವಂದು ಎರಡರ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹಿಂಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಇವ ಅಗದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಕಮಾನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕೇಮ್ ಇನ್. ಒಳಗೆ ಬಂದರು, ಅವನ ಜೊತೆ ಕೂತರು. ಅವನೊಂದು ಮಾತಂದ್ರು, ನೀ ಖರೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 3 ಮಂದಿಗೂ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ನಮ್ಮ 3 ಮಂದಿಗೂ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂತೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಂದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ 3 ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಏನಂತ? ಇವಂಗೆ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು 100% ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್, ತಲೆ ಕರೆದ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂದ. ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು 3 ಮಂದಿ ಬಂದೀವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವ ಅಂದ, ಈಸಿ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಈಸಿ ಅಂದವ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದರು. ಅವ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಹೋದವ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಕಮಾನ್ ಅಂದ. ಈ ಥರದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ಅವರ್ ಎಫರ್ಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್. ತಪ್ಪಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಲ ಆಗ್ತದೆ, 2ನೇ ಸಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಾಗ ಅಥವಾ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹಂಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ RP ಅಂತದೆ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವನು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ಒಂದು ಸಹಿತ ಕ್ವಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೆವಲಪರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಅವು. ದೇ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್.
That is most important. ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೇನೂ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕಲ್ತರೂ ಸಹಿತ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್. ತಪ್ಪಾದಾಗ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಟು ದ ಟೀಚರ್, ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Then once it is rectified, then you will never commit the same mistake again. So what I ask of you is, use the language. Learn new words. Try to convert these sentences into your mother tongue, then transform into English. Keep the grammar to the limited extent. Give importance on the spoken part. Focus your attention on that. And finally, be a good listener. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಇರಲಿ. We will learn. When you are a good listener, I am sure within a year or two you will be a perfect speaker. Okay. So follow these things. I don't know how far I have justified the things, but one thing is quite sure, my dear ardent ABVP workers, leaders, you are going to become leaders tomorrow. So everything is in your hand. So I wish you all the best. I wish you good luck. Be brave. Nothing is difficult. Everything is easy. Speak, smile, win. Victory is yours. Thank you.